Hello students, welcome back to the virtual class. In OCM chapter number 2, we are understanding the journey of the different concepts and different thoughts of the management. When we started understanding about this journey, at first we have learnt about the classical age, that what happened in the ancient times, right, before the 19th century, up to the 19th century, what happened, right, what were the management thoughts were coming up, right. After that, we came to the neoclassical age, that means after the 19th century, that means when the 20th century started, right, when the industrialization was booming up. Then the most modern approach up to that time was the neoclassical approach, neoclassical thought. Then again, the time changed, and as we all know, as we progress with the time, we progress with our business too, right? We progress with our economic activities too, and with that progress, the new changes arrives, the new technologies are being introduced, and that's how one more time the change occurred. And then we come to the third thought, and that is thought of modern management. ફર્સ્ટ સેશનમાં આપણે ગાઈસ જ્યારે ક્લાસિકલ થોટ જોયા હતા તો એની અંદર એવું જોયું હતું કે મોનેટરી મોટિવેશન, that means the financial motivation was playing a big role into the management theories. Afterwards, the management experts, the management gurus came up with the idea that only the monetary benefits are not the thing what the people desire for. People also desire for their satisfaction, right, the peace of mind, and that's how the concept of human behavior introduced. Once the things were going on, after the 1960, from 1960, again the big changes came into the size of the industry, the size of the business, the type of the business, right, the activities of the business and industries. બહુ બધા મેજર ચેન્જીસ આવ્યા 1960માં. 1960માં જ્યારે બિગ ચેન્જીસ આવ્યા ત્યારે એક જ નીડ ઊભી થઈ કે હજુ આપણે સ્પેશિયલાઇઝ્ડ અપ્રોચ જોઈએ છે મેનેજમેન્ટ માટે. How to manage the people, how to manage our business, right, how to manage the whole industry. આ દરેક વસ્તુ માટે આપણે હજુ એક સ્પેશિયલાઇઝ્ડ અપ્રોચ જોઈએ છે કે જેના દ્વારા મેનેજમેન્ટ હજુ સારી રીતે થાય, રાઈટ. આ સ્પેશિયલ અપ્રોચની એક રિક્વાયરમેન્ટ ઊભી થઈ, રાઈટ, અને એ રિક્વાયરમેન્ટ ઊભી થઈ એને કારણે ઇન્ટ્રોડ્યુસ થયો ધ થોટ ઓફ મોડર્ન મેનેજમેન્ટ કે હજુ આપણે કેટલું મોડર્નાઇઝેશન મેનેજમેન્ટમાં કરવું પડશે, રાઈટ. એન્ડ ધેન ધ કન્સેપ્ટ ઓફ મેનેજમેન્ટ એક્સપાન્ડેડ. પહેલા મેનેજમેન્ટનો કન્સેપ્ટ શું હતો? ઇટ વોઝ જસ્ટ લિમિટેડ ટુ ધ બિઝનેસ. બિઝનેસની એક એક્ટિવિટી તરીકે અથવા તો બિઝનેસના એક પાર્ટ તરીકે અથવા બિઝનેસનો એક ટાસ્ક હતો કે આપણે જે બિઝનેસ કરીએ છીએ બિઝનેસમાં આપણે મેનેજમેન્ટનો રોલ પણ પ્લે કરવાનો છે, આપણે થિંગ્સને મેનેજ પણ કરવાની છે, બરાબર, આપણે હ્યુમનને મેનેજ પણ કરવાના છે. તો અત્યાર સુધી ધ મેનેજમેન્ટ વોઝ ધ પાર્ટ ઓફ ધ બિઝનેસ ઓનલી. બટ 1960માં જેવું ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ચેન્જીસ આવ્યા, જેવા બિઝનેસ યુનિટ્સમાં બિઝનેસ સાઇઝમાં ચેન્જ આવ્યા, એઝ વેલ એઝ ચેન્જીસ આવ્યા મેનેજમેન્ટની થિયરીમાં, અને એક સ્પેશિયલાઇઝ્ડ મેનેજમેન્ટનો એક પ્રોફેશનલ ક્લાસ આખો ઊભો થઈ ગયો, રાઈટ. સો ધ કન્સેપ્ટ ઓફ મેનેજમેન્ટ એક્સપાન્ડેડ ફ્રોમ જસ્ટ અ ટાસ્ક ઇન અ બિઝનેસ ટુ સ્પેશિયલાઇઝ્ડ મેનેજરિયલ પ્રોફેશનલ ક્લાસ. પહેલા માત્ર બિઝનેસમાં ટાસ્ક હતું, એમાંથી એક્સપાન્ડ થઈને આ આખો ટોપિક એવો બન્યો કે એક આખો નવો ક્લાસ જ ઊભો થઈ ગયો, પ્રોફેશનલ્સ, ધ મેનેજરિયલ પ્રોફેશનલ્સ, કે જેને આપણે મેનેજમેન્ટ પ્રોફેશનલ્સ કહી શકાય, રાઈટ. એવા એક સર્વિસ પર્સન, એવા સ્પેશિયલાઇઝ લોકોને ક્લાસ ઊભો થઈ ગયો કે જે લોકો પ્રોફેશનલી મેનેજમેન્ટ જ કરે છે. પહેલા મેનેજમેન્ટ કોણ કરતું હતું? ધ ઓનર ઓફ ધ બિઝનેસ, ધેટ મીન્સ ધ પર્સન હુ ઇઝ રનિંગ ધ બિઝનેસ, ધ પર્સન હુ ઓન્સ ધ બિઝનેસ, હુ હી વોઝ મેનેજિંગ ઈચ એન્ડ એવરી પર્સન વિથ ધેર ઓન કન્સેપ્ટ, બરાબર. બિઝનેસ ઓનરનો પોતાનો જે કન્સેપ્ટ હોય, બરાબર, કે ભાઈ ચલો આમાં મારી વિચાર પ્રમાણે આવી રીતના કામ થવું જોઈએ તો એમ જ કરું, મારા વિચાર પ્રમાણે અહીં આમ થવું જોઈએ તો તમે આમ કરો, રાઈટ. હી વોઝ ધ પર્સન હુ વોઝ મેનેજિંગ ધ પીપલ. નાઉ industries changed, business units changed, expand થયું. Now for a single person it was quite impossible to manage each and every person, right. જ્યાં સુધી મારી નીચે 10 15 20 જણા કામ કરે છે, I can manage them easily, but once that benchmark reaches to 200 500 1000, what to do then? બહુ બધા બિગ બિઝનેસ હાઉસીસ હતા કે જેની અંદર એમ્પ્લોયીસની સંખ્યા વધતી હતી, રાઈટ. માર્કેટ ઇન્ટરનેશનલ થઈ રહી હતી. પહેલા માત્ર ને માત્ર આપણે એક કન્ટ્રીમાં વર્ક કરતા હતા, નાઉ વી આર વર્કિંગ વિથ ધ હોલ વર્લ્ડ, વી આર વર્કિંગ ઇન ધ હોલ ગ્લોબ, રાઈટ. સો એટ ધેટ ટાઈમ the employees were being raised, the production was being raised, as well as the machineries were being raised, and the operators of the machineries were also being raised, right. So alongside with the increment in the business, with the increase in business, with the increase in production, the increase in the employees were also being done, right. And at the same point of time, एक
નવો જ ક્લાસ આખો ઊભો થયો કે સ્પેશિયલાઇઝ પર્સન, પ્રોફેશનલ પર્સન આવી ગયા કે જે હવે તમારી કંપનીને, તમારા ઇન્ડસ્ટ્રીને, તમારા બિઝનેસને તમારા માટે મેનેજ કરી આપશે. Right? So that's how the need arise, and due to that need, the concept of the management was just limited to the task of the business and by the owner of the business. Instead of that, the specialized managerial professionals class was raised up. પ્રોફેશનલ્સનો એક આખો ક્લાસ ઊભો થઈ ગયો. હવે માર્કેટની અંદર તમને એવા એમ્પ્લોઈઝ પણ મળે છે કે જે તમારા બિઝનેસને તમારા માટે મેનેજ કરી આપશે, જે તમારા ડિસાયર્ડ ગોલ છે એ તમારા ડિઝાયર્ડ ગોલ સુધી પહોંચવા માટેના વેઅર્સ પોતે પોતાની પ્રોફેશનલ સ્કિલ્સથી યુઝ કરશે, રાઈટ, અને પોતાની પ્રોફેશનલ સ્કિલ્સનો યુઝ કરીને એ તમને તમારા ગોલ અચીવ કરી આપશે, રાઈટ. સો ધ સ્પેશિયલાઇઝ્ડ પ્રોફેશનલ્સ ક્લાસ વોઝ રેઝડ. Then, alongside with the management, there were certain more theories which were being applied to the business, and those were the psychology, that is human behavior કેવું હોય છે, કોઈ પર્ટિક્યુલર સિચ્યુએશનમાં કંઈક પર્સન છે કેવું રિએક્ટ કરશે, કેવું બિહેવ કરશે, કઈ રીતના એને મોટિવેટ કરી શકાય, કઈ રીતના આપણે માણસને વધારે એન્થુઝિયાઝમ આપી શકીએ જેનાથી એ વધારે સારું પ્રોડક્ટિવ વર્ક આપે. સો ધીસ ઓલ થોટ્સ વર બેઝડ ઓન ધ સાયકોલોજી. દેન ધ સોશિયલ સ્ટડીઝ, રાઈટ, સોસાયટીની અંદર લોકો કઈ રીતના એકબીજાની સાથે રહે છે. દેન ધ સ્ટેટિસ્ટિક્સ ફોર ધ પ્રોબેબિલિટીઝ એન્ડ ઓલ ધ ઇશ્યુઝ. દેન ધ મેથેમેટિક્સ, right, for the calculation of the profit and all, and the computer and IT, information technology also started being used, કે જે અત્યારે આપણા બિઝનેસમાં મેક્સિમમ યુઝ થાય છે, રાઈટ. સો ચેન્જ થયો, બરાબર, બિગ ચેન્જ આવ્યા 1960 માં. એ ચેન્જ આવ્યા પછી એક સ્પેશિયલાઇઝ્ડ અપ્રોચની જરૂર પડી, અને એ અપ્રોચ માટે મેનેજમેન્ટ જે છે એ એક બિઝનેસ કન્સેપ્ટ રહેવાની જગ્યાએ એનો એક સ્પેશિયલાઇઝ્ડ મેનેજરિયલ પ્રોફેશનલનો ક્લાસ ઊભો થયો, રાઈટ. મેનેજમેન્ટની સાથે સાયકોલોજી, સોશિયલ સ્ટડીઝ, સ્ટેટિસ્ટિક્સ, મેથેમેટિક્સ, કોમ્પ્યુટર અને ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી આટલી વસ્તુઓની યુઝ થવા લાગ્યું, બરાબર. અને જ્યારે આ કન્સેપ્ટ બરાબર વિચારમાં આવ્યો હતો, બરાબર, જ્યારે આ કન્સેપ્ટની નીડ ઊભી થઈ ત્યારે there are two main management gurus who gave the maximum promotion to this modern approach, and they were Kunz O'Donnell and George R. Terry. બરાબર, આ બે મેનેજમેન્ટ ગુરુ એવા હતા કે જેણે સૌની પહેલા આખો એક અપ્રોચ આપ્યો કે એક કામ કરો, don't just limit the management up to the task of a business, keep it the professional one, right, keep the people who can manage the business for you so that you can gain much more benefit out of it, right. એક મેનેજર, બે મેનેજર, 3-4 મેનેજર રાખો કે જે મેનેજર તમારા માટે તમારા એમ્પ્લોઈઝને ટ્રેન કરશે, તમારા માટે તમારા એમ્પ્લોઈઝ પાસેથી વર્ક કરાવશે અને તમારા ગોલ સેટિસ્ફાઈ કરવામાં તમને હેલ્પફુલ થશે, તમારા ડિઝાયર્ડ ગોલ સુધી તમને પહોંચાડશે. બીકોઝ અ બિઝનેસ ઓનર હેઝ નોટ જસ્ટ ઓનલી વન ટાસ્ક ટુ મેનેજ ધ બિઝનેસ, એણે દરેક એક્ટિવિટી ઉપર ધ્યાન રાખવાનું છે. He is the person who is liable for profit or loss, whatever it is, he is the person who is going to face, right. So at that time he would have to have the eye on each and every aspect, each and every areas, the sectors of the business. So at that time it is not possible for him to manage each and every person. So Kunz and O'Donnell promoted this modern approach that use these tools, સાયકોલોજીનો યુઝ કરો, સ્ટેટિસ્ટિક્સનો યુઝ કરો, સોશિયલ સ્ટડીઝનો યુઝ કરો, મેથેમેટિક્સનો યુઝ કરો, કોમ્પ્યુટર આઈટીનો યુઝ કરો, પ્રોફેશનલ મેનેજરિયલ જે ક્લાસના પીપલ છે એવા પ્રોફેશનલ્સ છે એને હાયર કરો, બરાબર, અને તમારો બિઝનેસ મેનેજ કરો. સો દે પ્રોમોટેડ ધીસ આઈડિયા, એન્ડ અલોંગસાઇડ Kunz, O'Donnell and George R. Terry, Peter F. Drucker, William Auchi and C.K. પ્રહલાદ, એ લોકોએ પણ પોતાનું કન્ટ્રીબ્યુશન આ થિયરીને ડેવલપ કરવામાં ખૂબ જ સારું આપ્યું હતું, રાઈટ. સો ગાઈઝ, this is the concept, this is the thought of the modern management. એક વખત ફરીથી રિવાઇઝ કરી લઈએ આપણે કે મોડર્ન મેનેજમેન્ટ છે એની શરૂઆત થઈ 1960s માં, when the business and the industry started changing their sizes, right, as the format of the business and industry started being changed in 1960, right. Then the thought of modern management came into existence. At that time the specialized approach for the management, the need of the specialized approach for the management was arise, and then the concept, due to that need, the concept of management was expanded. At first it was just a task in a business, it was just the concept of the business, right. Out of that it arose to the specialized managerial professionals class. After that, right, the concepts and the theories like the psychology, social studies, statistics, mathematics, computer, IT, these all things was also involved, right. These things were also being used alongside the management so that we can run the business very well successfully, we can approach our goal very well easily, right. Then the main promoters of this approach were Kunz, O'Donnell and George R. Terry, and alongside them C.K. Prahlad, Peter F. Drucker and William Auchi. They were the people who contributed in this thought very well.
So guys, this is the journey. Classical thought થી આપણે neoclassical thought પર પહોંચ્યા, neoclassical thought માંથી આપણે પહોંચ્યા modern thought ઉપર. This was the journey of the different thoughts up to now, right? And that is how, due to that journey only, currently we are having the concept of the management what we have in our textbook and in the real life, right? So આજના સેશનમાં ગાઈસ અહીંયા આટલું રાખું છું. આવતીકાલે આપણે જે ટોપિક સ્ટાર્ટ કરવાના છે ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, right? So I'll see you in the next session. Till then, I am here to take your leave. Goodbye. Take care. Have a nice time. Stay home. Stay safe. Keep making notes. Thank you.